Vande Aham Shri Guru Shri Radha Sri Gurun Vaishnavangscha Sri Rupam Shagarajatam Sahagana Raganatam Vidang Tang Shajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Shaitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shibishakam Vidangscha Mantra Guru Ajota Shikha Guru Gon Tar Chorane Age Korya Bondan Vancha Kalpadrubhishta Kripa Sindhu Bevacha Patitanam Pavanebo Vaishnavevo Namo Namah Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Gaudangera Dute Pada Jadhana Shampada Gaudangera Dute Pada Jadhana Shampada She Jane Bhagatir Rasha Shah Bhagatir Rasha Shah She Jane Bhagatir Rasha Shah Gaudangera Madhu Leela Jakarne Prabheshila Madhu Leela Jakarne Prabheshila Hridaya Nirmal Pelota Nirmal Pelota Hridaya Nirmal Pelota Jai Gauranga Namalai Dada Hoy Prem Udoy Jai Gauranga Dada Hoy Prem Udoy Dade Mui Jai Bole Gaudange Gunete Jude Netalila Tadeshpure
Nitalila Tanishpude She John Bhagatir Adhikari Bhagatir Adhikari She John Bhagatir Adhikari Adhikari Gaurangera Shongigane Nita Shita Korimane Shongi Nita Shita Korimane Gaurangera Shongigane Nita Shita Korimane Nita Shita Korimane Joy Prochendra Shuta Pas Ranjana Suda Pas Joy Prochendra Shuta Pas Shri Gaura Mandal Bhumi Devachani Chintamani Bhumi Devachani Chintamani Shri Gaura Mandal Bhumi Devachani Chintamani Devachani Chintamani Tara Hoy Broja Bhumi Vas Broja Bhumi Vas Tara Hoy Broja Bhumi Vas Broja Bhumi Vas Gaura Purnima Roshanarve Shikarangi Jebhatube Roshanarve Shikarangi Jebhatube Gaura Prema Roshanarve Shikarangi Jebhatube Roshanarve Radha Madhav Anta Ranga Shri Radha Madhav Anta Ranga Shri Radha Madhav Anta Ranga Radha Madhav Antaranga Grihe Papone Te Take Ha Gauranga Bole
Grihe babone te take ha gauranga bole take ha gauranga bole take Narotama mage tada shonga mage tada shonga Narotama mage tada shonga Babone te take ha gauranga bole dake ha gauranga bole dake Narotama mage tar Tar shongo Naratama mage tar shongo Gauranga Dute Pod, the two lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu. Гауранга Дути Пада — это две лотосные стопы Господа Чайтаньи. Jadhana Shampod, for those whose this is their only wealth. Для тех, для кого это единственное богатство. Shejane Bhakati Rasha Shah, they know what is the essence of devotional. И они знают суть жизни преданности. A few other, we'll just go to a few lines. И еще прочитаем несколько стихов. Jai Gauranga Namalo Taraho Prem Uto. Those who take the name of Gauranga, for them there is awakening of prema. И те, кто воспевает святые имена Господа Гауранги, в тех пробуждается према. Taremui Jai Bolihari. To them I say bravo. Say again? To them I say bravo. И их я прославляю. Shri Gaura Mandal Bhumi Jai Bhajane Chintamani. Gaura Mandal Bhumi, the earth where Chaitanya Mahaprabhu performed his transcendental pastimes. Shri Gaura Mandal Bhumi Jai Bhajane Chintamani. И земля Гаура Буми, где Господь Чайтанья играл свои трансцендентные игры. Those who know that this is transcendental, desire-fulfilling touchstone. Те, кто знает, что она создана из трансцендентного камня, как она, Чинтамани. They reside in Vrindavan. И эти люди, они будут жить во Вриндаване. Gaura Purnima, Roshanarbe, the ocean, Roshanarbe, the ocean of Gaura Purnima. Gaura Purnima, Roshanarbe, the ocean. Океан Гаура Премы. Gaura Purnima. Shay Tarange Jeba Dube, those who dive into the waves. Кто как бы плавает в этих волнах океана Премы. Shay Tarange, those waves. Jeba Dube, those who go into those. Кто ныряет в этих волнах. Shay Radha Madhav Antaranga. They are very intimately connected to Radha Madhav. Они будут очень как бы близкими спутниками Рада Мадхавы. Grihe babonete take, live at home or live in the forest. И не имеет значения, где они живут, дома или в лесу. Ha Gauranga bole dake, call out the name of Gauranga. Они воспевают именно святые имена Господа Гауранги. Narottama mage, Narottam begs. И народ там даст молит, Tara Shonga, to associate with them. чтобы иметь общение с ними. Okay? Is Maha Mantra or is Gaur? I think it's Gaura Katha, right?
Что сейчас? Mahamantра. Махамантру A или little, Гауру? I mean, a little Mahamantra, yeah, I'm entitled to. Ну, нужно немножко Махамантры You попеть. can do. Mm. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Nitai Gauranga Jai, Nitai Gauranga, Jai Nitai Gauranga, Gaura Hare,
Jayane Thai Gauranga, Jayane Thai Gauranga. Jayane Thai Gauranga, Gaura Hare. Jayane Thai Gauranga, Jayane Thai Gauranga. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Gaura Hare, Gaura Hare. Jaya Sachinandana, Jaya Sachinandana. Jai Sachinandan, Gaura Hare. Jaya Nitai Gauranga, Jaya Nitai Gauranga. Jaya Nitai Gauranga, Gaura Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Oh Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Gaura Hari Bo. Oh Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jai Shishini Dai Gaura Shidanata Brahmanandi. Jai Jai Bhakta Priya Prabhu Vishambhar Dvaja Bhadran Kusha Pod Maha Maheshwar. All glories to Vishwambar. Вся слава Вишвамбару. His lotus feet are marked with the flag, thunderbolt and gold. He is the Lord of all lords. Его стопы украшены знаками флага, молнии и трезубца. И он Господь всех богов. Ek din dakhe bole Mishra Purandor amar pushtak ano bap Vishwambar. One day, Jagannath Mishra, he called Vishwambar, bring my book. И однажды Джаганнатха Мишра попросил Вишвамбару, пожалуйста, принеси мне мою книгу.
So Vishwambar, he immediately jumped up, ran inside, found the book, and brought the book to Jagannath Mishra. И Вишвамбара сразу же вскочил, побежал, взял эту книгу и принес ее Джаганнатхе Мишре. As he was coming and going, И когда он ходил туда и обратно, Jagannath Mishra noticed that they heard the sound of ankle bells. и Джаганнатха Мишра обратил внимание на звук названных колокольчиков. Mishra bole kotha shuni nuper thoni chaturdike chaya dhui brahmon brahmoni chaturdiki chaya chaturdike in all directions. Во всех направлениях. The Brahman and Brahmani, Jagannath Mishra and Sachimata, Браманы, Брамани, Джаганнатха they're Мишра и looking Сачимати, everywhere. They're looking everywhere. Where is the sound coming from? они смотрели вокруг и не могли понять, откуда же исходит этот звук. Kotai shuni nuper dhoni chaturdike chaya dhui Brahman Brahmani. They're looking here and И они there. смотрели Where's the вокруг. sound coming И from? откуда же этот звук? My son, he doesn't wear ankle bells, so where is the sound coming from? He doesn't not wear. Yeah, he Да, doesn't и wear наш ankle сын, он bells. не носит ножные колокольчики. Откуда же исходит этот звук? And then they're saying, Kotai shuni nuper dhoni chaturdike chaya dhui Brahman Brahmani. They're looking everywhere. Where is the sound И coming они from? смотрят, оглядываются, где же, откуда этот звук? You see, actually this Vrindavan Das Thakur, И Вринавдас Дас Такур говорит, Krishna Lila Bhagavate Kohe Bed Vyas. Vyasadeva, he describes Krishna Lila in Srimad Bhagavatam. он говорит, что Вьясадева описал Кришна Лилу в Шримад Бхагаватам. Chaitanya Lila Vyas Vrindavan Das. And that Vyas Muni, he becomes Vrindavan Das Thakur, and he appears and he writes Chaitanya Lila. И тот же самый Вьясадева, он пришел как Вриндаван Дас Такур и написал Кришна Гаура Лилу. You see, we should learn the Bengali. We should learn the Bengali. Мы должны учить бенгальский. We should learn those who are living here in Bengal Bhumi, Кто живет здесь в you Бангла-Буме, should learn the language. нужно выучить язык. Yeah. Prabhupada wanted that. Прабхупада хотел это. Prabhupada said that he was impressed И in Kolkata that the English teachers in his school, он рассказывал, что в своей молодости он был очень как бы удивлен, хорошо удивлен, что его учителя в школе, в которой он учился, английской школе, they could speak Bengali. они могли говорить на бенгальском. That impressed the men. That impressed them. И это его очень сильно поразило. Yeah. So anyway, and you can understand what he's saying. И тогда мы сможем понять, что он здесь See, говорит. because he's seeing, he's speaking, and by his hearing, by his description, you can see. И потому что тут он говорит, и слушая эти описания, мы можем на самом деле увидеть. Ki odbut dui jone mone mone gone. Botchonnashpure dui joner bodane. Odbut dui jon mone mone gone. So amazing. Where's this sound coming from? И так So amazing. это удивительно, неизвестно, откуда происходит этот звук. Botchonnashpure dui jon badane. They couldn't make any noise from their mouth. They couldn't make any noise come from their mouth. И они не могли ничего даже сказать, не произвести никакого звука не могли. And then the Lord, went out to play, and they were just amazed. And then И Господь убежал играть, и они там в удивлении стояли. another amazing thing happened. Что-то еще также удивительное произошло. Shob grihe deke oporup pada chinha dvaja bajra ankush pataka binna binna. They saw Shob grihe deke oporup pada chidda. They saw imprints all through the bottom of all on the clay floor of the hut. Они увидели, что на их глиняном полу там полно отпечатков стоп. This Navadip Dham, where Mahaprabhu appears, И это Навадвипа Дхама, где явился Махапрабху. he's not living in buildings like this. Он не жил в таких зданиях, как это. He's living in a locally made hut, cottage. Он жил в простых таких глиняных хижинах местного If you производства. go to Jogpit, Если вы в Йогапит пойдете, tonight you can go. Yogpit. Йогапит, вы знаете? Yeah.
And you'll see there's a cottage there where Mahaprabhu appeared under the neem tree. И там вот это маленькое здание, в котором явился Маха Прабху, вот под этим нимовым деревом. So that's a very powerful place. И это очень And могущественное место. particularly this evening, this Purnima, very so much powerful Gaura Kripa is available for those who go and take darshan. Особенно сегодня очень много там милости, поэтому, пожалуйста, сходите, получите And даршан. we are so fortunate here that we're so close. Мы очень удачливы, что мы так близко находимся. So they saw all of these footprints all over the floor of the clay floor where he appeared. И они увидели эти отпечатки на глиняном полу, там много этих отпечатков стоп. Pada podda deki duhe kore namaskar duhe bole nishtaraimu janma nahi ar. So they paid obeisances when they saw this amazing the footprints of Lord Vishnu. You know, the flag, the thing for the elephants, the flower, the fish, all the marks, thunderbolt, all on the footprints, all through the house. И они увидели, что отпечатки — это отпечатки стоп Господа Вишну с этими знаками, что стрекала, там, флаг и все другие. И они тогда принесли свои поклоны этим отпечаткам. Podda deki, the lotus feet. Podda deki. Это лотосным стопам. Dohe kore namaskar. They paid obeisances. Этим лотосным отпечаткам они принесли свои поклоны. Duhe bole nishtarimu janmanahi ar. They looked at each other, they said, for us, there will be no more births. И они посмотрели друг на друга и сказали: все, для нас больше не будет рождения и смерти. He's thinking that the Shalagram Shila is coming off the altar and going around the house at night. И они подумали, что это, наверное, та шалграма Шила, которой они поклоняются, она спускается с алтаря и гуляет по дому ночью. How else could you explain? А иначе как это можно объяснить? They're the footprints of God. Это отпечатки стоп Господа. So where is God? He's on the altar, the Shalagram Shila. Где Господь? Он на алтаре, шалграма So he Шила. must be walking around the house. И он, наверное, у нас тут по дому гуляет. He never thought И они никогда даже не подумали, that this Shachinandan, что это Шачинандан, Sri Gaudhari, что это is Гаура Swayam Хари, Bhagavan. что он сам Сваям He Бхагаван. did not think that. Они даже не подумали. But even though there were so many amazing things already, we heard this morning, you heard in the English class, Bhakti Purushottam Maharaj was saying about how all the demigods were there offering prayers, and Sachimata could see that. Несмотря на то, что уже произошло много удивительных вещей, вот сегодня на лекции по Бхагаватам говорилось, что полубоги, они возносили молитвы, и Шачимата их видела. This morning, Bhakti Purushottam Maharaj said, everybody must go Bangladesh at least once in your life. И Пурушоттам Махарадж сказал, что каждый должен хотя бы раз в жизни съездить в Бангладеш. And Sachimata, she could see, but then they forget. She could see the demigods offering prayers around. She could see that. И Шачимата видела, как полубоги возносят молитвы. But then they forget. Но потом она забыла. And they think he's just our child. И поэтому они просто думают: это просто наш сын. Right. That's called Bhakti Rosh. Это называется Бхакти Раса. They fall in love. Это полная любовь. And they just love him like parents love the child. Они просто были влюблены в своего ребенка, Life after любили. life. Life after life. It И never жизнь ends. за жизнью. It never ends. И никогда не заканчивается. Nitto lila. Это нитья лила. Shri Gaura Modhu lila jar kone probeshila. So that sweet Modhu lila, that sweet pastimes of Gaura Sachinanda. И вот эти сладкие игры с Шачинанданы, Jar kone probeshila. Those whose ears it enters into. в чьи уши в чьи уши входят эти истории, The heart becomes pure. то сердце-то этого человека очищается. Mishra bole shuno Vishwarupe janani grita param anna randaha apani. He calls the mother he calls his wife Vishwarupe Janani, mother of Vishwarup. He calls his wife Jagannath Mishra. И Джаганнатха Мишра, он позвал свою жену, He's speaking to his wife. и он обращается к своей He жене. calls her Vishwarupe Janani. He calls her mother of Vishwarup. Он называет: «О, мать Вишварупы!» Mishra bole shuno Vishwarupe Janani. Mishra bole shuno. Listen,
Vishwarupa Janani, mother of Vishwarup. Слушай, о мать Вишварупы. He doesn't call her, darling, baby, sugar, honey, Он не называет ее cream pie. милая детка, он к ней так не обращался. This is not Gaudiya Sanskriti. This is not Gaudiya culture. Это не вайшнавская культура. In Gaudiya culture, this is how, in family, this is how it is done. It's not just because Vishwarupa Janani, because he happens to be God. И он называл это так, происходило в вайшнавской культуре. Это не только он называл, потому что она была матерью Бога. In every Bengali family, they will say that when a husband he introduces his wife, he'll say it is Parvati and Ma, Parvati and Ma. He'll say it's the mother of my daughter or the mother of my son. И он всегда в любой сейчас бенгальской семье, если когда муж представляет жену, он говорит: вот это мать моего сына или мать моей дочери. Why is that? И почему так? Well, I don't know. What do you think? Я не знаю, что вы что думаете? Because actually it shows how intimately everyone is related. Это просто показывает то, насколько все очень тесно связаны. Right? I'm Vishwarup's father, she's Vishwarup's mother. Это мой сын Вишварупа, она его мать, а это она моя жена. So we're so tightly united with relationships from all angles that we share same people we have relationship with. И это очень такие показывают, эти очень близкие взаимоотношения, как все очень близко друг с другом связаны. So it appears that Sri Sachinandan Gaudhari, he enjoys these experiences. И Сачинандана и Гаура Хари мы можем видеть, что он наслаждался этим опытом. Of sharing family intimacy. Вот этих семейных, очень близких взаимоотношений. So what does that mean? Oh, we should just get into family life and have kids and, get absorbed in it? Что это значит? Что нам нужно всем в семейную жизнь погрузиться, завести детей, полностью просто туда нырнуть? No, it means that we should simply hear. Но нет, мы просто должны слушать. More and more. Больше и больше. Shravanadi shuddha chitte koraya udoi. Shravanadi shuddha chitte, just by hearing. Что благодаря слушанию, Shuddha chitte, the chitta, the heart becomes pure. что чита, сердце, оно становится чистым. Koraya udoi, and then there's awakening of affection for Krishna. И там пробуждается наше влечение к Кришне. There will be awakening of a taste to hear. Пробудится вкус к слушанию, as a sweetness. как One сладость. begins to desire to taste that. И человек приобретет желание наслаждаться этим. That's Modhu Lila, Sraban Ruchi, that is Ananda, that is Paramanand. И Мадур-лила, она очень сладка, и она духовная. So that is Gaur Avibhav. He appears and displays his pastimes, and it's so sweet. И Господь являет свои игры, которые очень сладки. Okay, so Emote duijone param hare shei shalagram puja kore prabhu mani hashe. Prabhu mani hashe. So they worship the Shalagram Shila the next day with the Panchanga. He said, make with Panchanga Panchamrit is ghee, is gobur, cow dung. И они начали поклоняться Шалгарам Шили с этой панчамритой, то есть там ги, коровий навоз, Gomutra, cow urine, коровья моча, yogurt, йогурт and I think honey. и мед. It's called Panchamrit. Панчамрита называется. Milk is bathing the deity. И они вот омывали этим божества. As they're bathing the deity, Prabhu Mone Hashe, Sachinandan, he's sitting there, he's smiling. И они омывали божество, а Сачинанда сидел там и улыбался. So in this way, you see that they don't, even though he displays Aishwarya Dekleo, even sometimes he displays his opulence. Несмотря на то, что даже иногда он являл свое величие. Nija Shambandha She Mane. It doesn't disturb their Nija Shambandha, their actual intimate relationship, their family relationship. I'm the parent. Но это никогда не мешало их как бы родительским отношениям к нему. That's called Kebal Prem. Это называется кевала према. That is there in Brajabhumi. Она проявлена в Враджабхуми. Kebal Shuddha Prem Aishwarjana Jane. They don't know that even though
Krishna is there in front of them, they don't think he's God. Несмотря на то, что Кришна прямо перед ними, они не думают, что он Господь. So Sachinanda, and every day Jagannath Mishra is seeing him, he's talking with him. They don't think he's God. И Шачинанда и Джаганнатха Мишра точно так же каждый день видели Господа Гаурангу, но они не думали, что он Господь. Ar ek kotha shuno, parama udbhut. Che range korila prabhu Jagannatha shuto. Ar ek kotha shuno, parama udbhuto. Listen to another amazing thing. Послушайте что-то еще, также удивительное. Jai Ranga Korila Prabhu Jagannatha Sutta. How Jagannatha Sutta, the darling of Jagannath Mishra, how he performed another Ranga Korilo, amazing activity. Как Джаганнатха Сута, сын Джаганнатха Мишры, явил еще одну удивительную игру. Paramashukriti ek Taitrik Brahman Krishna Uddeshe Koritirta Pariyanton. One extremely pious Brahmin, mendicant Brahmin. Один очень благочестивый браман, который ходил, собирал подаяние. Krishna and Uddeshe, for the purpose of satisfying Lord Krishna, Krishna and Uddeshe. И он занимался этим только ради удовлетворения Господа Кришны. Koritirta Brahman. He is going from one holy place to another to satisfy Lord Krishna. И он путешествовал из одного святого места в другое ради удовольствия Господа Кришны. Shad Akar Gopal Mantrer Kore Upashan Gopal Naibedya Bina Na Kore Bhojan. Shad Akar, 6-syllable. Он повторял шестисложную. Gopal Mantrer Kore Upashan. He meditated on a 6-syllable Gayatri Krishna mantra. Он медитировал на шестисложную Гаятри мантру. Gopal Naibedya Bina. Apart from what he offered to Lord Gopal, Na Kore Bhojan. He didn't eat anything. Он ел ничего, чтобы он не предложил своему Гопалу. So this Brahmin, this fortunate Brahmin, he came to the house of Jagannath Mishra. И этот очень удачливый браман, он пришел в дом Джаганнатха Мишры. Kante Bal Gopal Bhushan Shalagram Param Brahmana Teja Oti Onupam. Kante Bal Gopal, around his neck was a deity of Bal Gopal. На своей шее он нес шилограмм, божество Балагопалы. Bhushan, Shalagram, and a Shalagram Shila. Божество Балагопала и шилограмма Шилу. These were his only decorations. Это были его единственные украшения. Param Brahmana Teja, and he emanated an effulgence И он весь светился of Brahminical potency. браманической силой. Oti Onupam, and was extremely attractive. И он был очень привлекательным. So, Nirabari Mukhe Vipra Krishna Krishna Bole Antare Govinda Roshe Dui Chokhu Dhule. Nirabiti Mukhe Vipra Krishna Krishna Bole. He's constantly chanting the name of Krishna. И он постоянно повторял имена Кришны. Antare Govinda Roshe Dui, and within his heart tasting Govinda Rosh, the flavors of loving Krishna when he's chanting Krishna's name. А в своем сердце он наслаждался Говиндараса, этим счастьем, которое он испытывал от воспевания имен Кришны. Dui chokku dhule, tears flow from his eyes. И слезы текли из его глаз. So when this Brahman came, Jagannath Mishra stood up. И когда Браман пришел, Джаганнатха Мишра сразу же встал. And then offered obeisances. И он предложил ему свои поклоны. And then he washed the feet of that И Brahman он омыл стопы этому Браману and offered him a seat. и предложил ему сиденье. The householders have opportunity to serve such guests. It is called Vyavaha Dharma, the rule of etiquette, Prabhupada's writing. И Прабхупада пишет, что домохозяева, они имеют замечательную возможность служить таким душам, и это таков ведический этикет. Honoring a guest is as good as serving the spiritual master.
И служение такому гостю так же хорошо, как служение духовному учителю. Honoring a guest is as good as serving the spiritual master. Служение гостям, оно так же хорошо, как служение духовному учителю. Siddhanta Saraswati Thakur И это... comments. Siddhanta И Saraswati Сина Thakur Сарасвати Такур пишет об этом. says honoring a guest is equal to serving the spiritual master. Служение гостю так же хорошо, как служение духовному учителю. When they asked where you're from, he said, I just wander here and there. И когда они спросили, откуда ты, он сказал, да я просто скитаюсь тут и там. Jagat Mishra says, well, that's our good fortune that you wander here and there, because today you've wandered to our place. И мы очень удачливы, что скитаясь оттуда и туда, ты оказался у нас. Can we please cook for you? Можем ли мы приготовить для тебя? Actually, what they were meaning was that, we'll arrange everything, you cook. And this Brahman, he cooked, and he offered, what he cooked, he offered to Bal Gopal, the Shalagram, that's his life. Just imagine. Да, и просто не то, что они готовить, они говорили, мы все организуем, ты сам все приготовишь и предложишь это своему божеству. Just try to Просто imagine, представьте это. just try to imagine the environment that Sachinandan Sri Gaudhari appeared. Представьте вот эту ситуацию, в которой явился Шачинандана. There is one Brahman who's just wandering from place to place. Представьте вот этого брамана, который из одного места в другое путешествует. Around his neck, he has the Shalagram Shila and Balgopal. У него просто на шее там Шалгарам Шила и Балгопал. And maybe a little bag on his shoulder. Может быть, небольшая a few сумка possessions. с какими-то And he's вещами. wandering from village to village every day. И он каждый день из деревни в деревню ходит. Every day he's cooking and making offerings for his deity И он somehow. готовит и что-то предлагает своим божествам. Just imagine the Представьте, environment. что вот это окружение, Brahmins, Vaishnavas, браманы, worshipping the вайшнавы, Lord. они поклоняются Господу everywhere. везде. Almost today you can almost not do this. Almost today the police would arrest you if you're wandering around just with your bag. Сейчас бы человека просто в полицию бы арестовал, если человек просто ходит там с каким-то этим мешочком своим. I mean, you couldn't do it outside of India, that's for sure. Даже по крайней мере, за пределами Индии это точно нельзя будет Can you сделать. imagine in like some city in Germany, Представьте, в Германии, в каком-то в you're just городе, a dodi in your shala and you're just wandering around. человек входит с шалограммом, ходит там от дома к дому. Come on, Это так нереально. degraded. То есть как все деградировало? So forgotten what is actually human life meant for. Люди совсем забыли, для чего нужна человеческая жизнь. So removed from actually human, civilization. Люди настолько далеко отошли от по-настоящему человеческой So цивилизации. we may not be able, if we can create, yes, we have to, Prabhupada wanted us to create И also Прабхупада хотел, чтобы мы воссоздали это and live like that. и жили таким образом. But even if we can't, still we can hear Но description. даже если мы не можем этого сделать сейчас, то, по крайней мере, можем слушать об So этом. the Brahmin, they cleaned the kitchen. И они вымыли всю кухню, And then everything they arranged for the Brahmin to cook. и они все подготовили, что Браман приготовил. Now, if imagine doing that today, a guest comes and you arrange everything and he cooks. И вы можете себе представить, что вот приходит гость, вы ему все подготовили, говоришь, ну теперь готовь. And no one thinks anything unusual about it. И никто даже не подумал, что это что-то ненормальное. Today, such a thing would never happen. А сейчас такое просто не может произойти. Regularly, this would happen. The Brahmin would come and he would cook. А здесь просто это нормальное, что And everything нормальная was set ситуация. up, all of the vegetables, and then the fire, and he begins cooking items. Все подготовили, все овощи, там горел огонь, все было готово для готовки. Rice. This means rice. Rice means rice. You're cooking rice. To offer to Gopal means he's going to cook a rice, rice and vegetables. That's what it means to make an offering naivedya. Что он готовил, это было, скорее всего, рис и какие-то овощи. He's going to cook rice for the Lord every day, Рис. rice. Каждый день он варил рис. So then he made the offering. He had some different, bhaji, some shak items И там, ready. And then they gave him the room. He set up the deity. он это все приготовил, рис, эти разнообразные шак, овощи, сабджи, и ему предоставили комнату. He begins going into meditation on Gopal. But just before we heard this is his relationship. That, remember, Nirabadhi mukhe bipra Krishna Krishna bole antare Govinda roshe dui chakhu dhule. He can't stop chanting the name of Krishna, and when he chants the name of Krishna in his heart, he tastes a flavor of loving Krishna,
and tears flow from his eyes. И мы помним о том, что всегда, когда он воспевал святые имена, он наслаждался этой расой отношений с Кришной, и слезы текли из его глаз. So now this devotee, he's making an offering to that prabhu in his heart. И сейчас этот преданный, он приносит это подношение своему Господу, своему сердцу. That prabhu, the deity. Прабху, этому His name he божеству. chants. That Lord, that Prabhu who he carries everywhere and whose name he chants. Этому божеству, этому господину, чье имя он постоянно воспевает и кого он носит на своей шее и в своем сердце. Jai Gauranga Nama Loy Tarahoy Prem Udoy. You take the name of Prabhu, awakens love for Prabhu. И поэтому, если вы воспеваете имя своего господина, то это пробудит в вас любовь к нему. You awaken love for Prabhu by taking the name of Prabhu. То есть, хотите пробудить любовь к господину, нужно воспевать его имя. Jai Gauranga Nama Loy Tarahoy Prem Udoy. It is the conclusion of Narottam Das. Таково заключение Нароттама Даса. So he's chanting the name, he's crying, now he's going to offer bhoga to that Prabhu. И тут он воспевал святые имена и плакал, а теперь он предлагает этому Прабху своей Богу. He's sitting in meditation, he's meditating, he's ringing the bell. И он сидит в медитации, звенит колокольчик, повторяет мантры. He's chanting the mantras. Namo Brahmana Devaya Go Brahmana Hitaya Jagaditaya Krishna. И так вот предлагает. He's chanting the mantras. Повторяет мантры. Sarvabhuta Antarjami Sri Sachinandan Mone Ache Bipre Debe Darshan. Sarvabhuta Antarjami Sri Sachinandan, the Lord of all the hearts. Господь Сачинандана, Он является Господом в каждом сердце. The one who is sitting in the heart of all beings. И он находится в сердце каждого живого существа. Sarvabhuta Antarjami Sri Sachinandan. Mone Ache Bipre Debe Darshan. He's thinking, I will show myself to this Brahman. И он подумал, что я явлю себя этому Браману. Show myself to this Brahman. So hearing the Brahman ring the bell and meditate, he went to that place. He crawled. Браман, он там возносил молитвы, и он пополз туда. Thula Mai Sharva Anga Murti Digambar Arun Nayan Kara Charan Shundor. His body, he was naked. И он был голый. And he was Sarva Anga Dhulimoy. His entire body was covered with the Dhulimoy, the dust. И все тело было покрыто пылью. Of the Mayapur village. Майяпурской деревни. There's the cows, коровы, there's the fields. Sarva поля. Dhulimoy Sarva Anga. His body's covered in the dust. Чтобы тело было покрыто пылью. Arun Nayam with reddish eyes. With reddish eyes and и у него были красноватые глаза. And beautiful hands and feet. И очень красивые ручки и ножки. And standing there smiling, и он там стоял и улыбался. He took a handful of the hot rice that the Brahman had offered. И он взял в руку немножко этого риса, который там Браман предлагал, и съел. While the Brahman was looking on. И Браман это увидел. The Brahman immediately called out, "Hi, calamity, calamity." What? Hi, calamity, И Браман вскричал: "О, неудача, неудача!" The restless boy has spoiled the offering. Этот беспокойный мальчик испортил подношение. So in this way, he's thinking, he doesn't understand that the greatest fortune, he's thinking it's a disaster. И он не мог понять свою великую удачу, он подумал, что это наоборот, это неудача, это проблема. Sri Narayan, the Vaikuntanath, the Lord of the universe himself, has come to eat his offering, and he's thinking, oh no, the child has spoiled the offering. И сам Господь Вселенной пришел вкусить его подношение, он подумал: о, этот ребенок испортил все. What a feeling, huh? И представь, какое-то чувство. It's an amazing drama going on here. Удивительная драма здесь происходит. Immediately Jagannath Mishra came running in. И Джаганнат Мишра пришел. This is how he enjoys Sachinandan. This is how God enjoys. Это то, как Господь наслаждается. Jagannath Mishra comes running in, and he sees Sachinandan sitting there eating the rice, smiling. И Джаганнат Мишра вбежал, и он видит, что Господь сидит и кушает этот рис и наслаждается. So seeing Jagannath Mishra,
Nimai immediately jumped up and ran. Увидев Джаганатха Мишу, Нимай вскочил и побежал. And Jagannath Mishra went to chase him. А Джаганатх Миша погнался за ним. And then that Brahmin, he grabbed a hold of Jagannath Mishra. А этот браман, он схватил Джаганатха Мишру. He said, "You're a respectable Brahmin. Он сказал: ты уважаемый браман. What knowledge does this little boy have? А что знает этот маленький мальчик? What will beating him accomplish? Чего ты достигнешь, если ты его побьешь? He doesn't know the difference between right and wrong." Он же не понимает, что хорошо, что плохо. And Jagannath Mishra just sat there, like this with his head in his hands. И Джаганатха Мишра сел, расстроенный, так, опустив голову. Viprabole Mishra, Dukha na babihamone, Jai din jai hobe, ta ishar she jane, Jai din jai hobe. That which you're destined to have in the Vipra, he says to Jagannath Mishra. Jagannath Mishra, he says, Dukkha bhaviha namone, don't be so depressed. И этот браман сказал Джаганатхе Мише: дорогой, не стоит так расстраиваться. Jai din jai hobe. What you're destined to have in one day, that will happen. Что должно случиться, обязательно произойдет. Ta ishar she jane. This is the arrangement of the Lord. И таков план Господа. Today I'm not meant to eat rice. Сегодня, значит, я не должен есть рис. Sorry, I'm not meant to eat rice. And I rarely eat rice anyway. I live in the forest. А на самом деле я рис и так редко ем. Я живу в лесу. I'm happy just for some fruits. Мне достаточно фруктов каких-то. Raw vegetables. Каких-то просто сырых овощей. Just bring what you have, and I'll make an offering, and I'll take that. Просто принеси чего-то из этого, я сделаю подношение, и будет достаточно. So, then Jagannath Mishra said, if you kindly consider me your servant, then please cook again. Но Джаганнатх Мишра сказал: пожалуйста, если ты считаешь меня своим слугой, пожалуйста, приготовь еще раз. And then all of the residents of the households И вся семья came and stood before the Brahmin. Они пришли, встали перед браманом. It's not that they were just going about their things, some kids, on their smartphone. Не то, что все там своими делами занимаются, там дети в смартфонах сидят. Ladies in there washing cloth, Кто-то там стирает. Everybody stopped everything. Все прекратили все свои дела. And they all come and they're all standing there. И все пришли, стояли там со сложенными ладонями. Please cook again. Пожалуйста, приготовь еще. Seeing everybody present there, he agreed. И видя все это, он согласился. So then someone said, take Nimai to another house this time. Take Nimai to another house. И кто-то посоветовал: давайте Нимая в другом доме запрем. And they say, yeah, good idea. И все подумали: о, хорошая идея. So in the other house, all the ladies were there. А в другом доме как раз были все матаджи. And they're passing Nimai from one to another. И они так передавали Нимая друг другу. And they're trying to tease him. И они как шутили над ним. They said, дразнили его. Shab narigan bole shunore Nimai. Emoto Korea ki pipre anna kai. Look, Nimai. Shob narigon bole. All the ladies, shob narigon bole. Shuno re Nimai. Re shuno re. Like a little affectionate. Shuno re Nimai. И все женщины с большой любовью обращались к Нимаю. Emoto, in this way, Korea ki pipre anna kai. What is this rice? We don't know who this Brahman is. Он говорит: ты что, этот рис? Мы же не знаем, что это за браман. You've lost your caste. Ты ж касту теперь потерял. We don't know what his gochara is. Мы не знаем, откуда он происходит и какая его готра. We don't know. It's a subcaste. You've То есть, может eaten быть, his food. он неприкасаемый, он вне касты, а ты поел его еду. Hashia Bolen Prabhu Shri Chandra Bodane Amar ki dosh Bipra Dakila Apane. What Mahaprabhu says? Amar ki dosh Bipra Dakila. The Brahmin, he called me. Но Господь ответил: ну как же, он же позвал меня. The ladies, they couldn't understand. Но женщины не могли этого понять. Hashia Kohem Prabhu Ami ye goyal Brahmaner anna ami kai sharba khal. What's the harm in a goyal, which means a cowherd boy?
what's the harm in a cowherd boy eating food cooked by a Brahmin? И он сказал, а в чем же тогда проблема, если пастушок поест пищу, приготовленную браманом? But in this way they were unable, the ladies were narigon, they were unable to understand the meaning of what Sachinandan was saying. Но женщины не смогли понять, что же имел в виду Сачинандана. So in this way, as he sat on one lap of the lady, to the next lap he smiled and laughed. И он там сидел то на коленях у одной женщины, то на другой, и они там смеялись. And Nimai, in their laughter and enjoy, Nimai slipped away. И пока они там все смеялись, он незаметно ускользнул. And at that time, by that time the Brahmin had completed his cooking. He played for a long time with the ladies. Это время, как раз Браман закончил готовку, на самом деле Нимай там долго с этими женщинами играл. Because the Brahmin had completed cooking and then he slipped away. So maybe like 40 minutes, 45 minutes, he was going playing with one lady to another. И вот там, пока Браман готовил, это было, наверное, минут 40-45, и вот он, Нимай, играл с этими женщинами. Any ladies here perhaps like to be part of that experience and have Nimai on your lap with the other ladies and you're playing with him for 40-45 minutes? Any ladies here would like to experience Кто-то that? вот из женщин здесь хотели бы испытать этот опыт, вот это играть с Нимаем, когда вот там 45 минут. Anyway, by hearing about it, we can experience Но вот it. слыша об этом, можем это почувствовать. So at that time, Dhyana Bhalgopal Bhabera Biprabar Janilen Gaura Chandra Chitter Ishar. He's Chitter Ishra. He's the Lord of the heart. И в это время он, Господь сердца, Gaura Chandra Chitter Ishra, the Lord of the heart. Гаура Чандра, Господь сердца. So he knew that Dhyan Bhalgopal Bhabena Biprava. He was meditating on Bhalgopal in his meditation. Он знал, что Браман медитирует сейчас на своего Бала Гопалу в своей медитации. So he went to the place where the Brahmin was offering his food. И он опять пришел туда, где Браман предлагал пищу. Again, he began put his hand. He began eating the rice. И опять начал своими ручками есть этот рис. And then the Brahmin's meditation broke. И медитация Брамана остановилась. So this time he called out, and Jagannath Mishra came. He called out, "Hi, the boy has spoiled the offering again." И он опять сказал, а Джаганнат Мишра, иди сюда, этот мальчик опять испортил все подношение. This time Jagannath Mishra came with a stick. А в этот раз Джаганнат Мишра пришел с палкой. You know, I will beat him today. Я его сейчас и забью. Yeah, we read that. Yeah. So he came. Well, this time. Yeah. И он еще раз пришел. Oh. Yeah. Okay, so they managed to restrain Jagannath Mishra. They managed to restrain Jagannath Mishra. Но Браман смог остановить Джаганнатха Мишру. And at this time, Jagannath Mishra, he couldn't do anything. He was completely dejected. И Джаганнатха Мишра не мог ничего больше сделать, он полностью And расстроился. so at that time, Vishwarup appeared. Vishwarup came. И тогда пришел Вишварупа. Skande Jagara Sutra Brahma Teja Murti Monta Murti Bed Janmila Apane Nityanando. Just with a Brahman thread on his shoulder. И он был, у него вот был этот браманский шнур у него на плече. Brahma Teja Murti, like with a effulgent spiritual glow from his body. Его тело излучало духовное сияние. Apani Nityananda, a full manifestation of Lord Nityananda. И он был полным проявлением Господа Нитьянанды. Murti Bed, Murti, not in a different form, but directly. Murti Bed, Apani Nityananda, even in a different form, but Несмотря на то, Nityananda что Prabhu. это была другая форма, но это было полное проявление. And then there's description of Vishwarup, И дальше идет описание Вишварупы. who's Nityananda Prabhu in a different form. Это Нитьянанда Прабху, просто в своей другой форме. Sarvashastra Arta Shadar Shpuraya Jiboi Krishna Bhakti Bhakka Matra Karaya Shadai. Sarvashastra Arta, the conclusion of all the Shastras. Заключение всех шастр. Shadar, always. Все, Sada, constantly. постоянно Sada. Spuraya Jiboi, manifest on his tongue. проявлялись на его языке.
Krishna Bhakti Bhakya. He would explain the Krishna Bhakti, И он Krishna Bhakti объяснял Bhakko, Кришна-бхакти. Matra. That was all he engaged in. Это все, чем он занимался. So seeing this extraordinary being, Vishwarup, tall, long, curly, black hair, big Brahman thread, a dhoti, like Lord Nityananda manifest there. Увидев это удивительное живое существо, это Вишварупа, у него красивый браманский шнур, длинные черные волосы, и это сияние, это была форма Господа Нитьянанды. Vipra bole Karuputra ei Mahashai, Shabai bolen ei Misrer Tanai. Everyone, they asked who's the parents of this divine being? They asked who is the Vishwarup. They asked who are the parents of this divine being. И Браман спросил, кто родители этого удивительного мальчика. The Brahman asked. The Brahman asked. And then they said, this is Mishra Tanai. This is the son of Jagannath Mishra. И все тогда ему ответили, это сын Джаганнатха Мишры. So the Brahman, he embraced Vishwarup. И Браман, он помнил Вишварупу. Amazing. Удивительно. He just met. Они только встретились. He is such a soft-hearted devotee. Он был преданным, с таким мягким сердцем. Он так привлекся в форме Вишварупы. И он увидел это просто браманическое сияние, и он сразу же обнял его. Обнял. Now you have to be careful nowadays. You can't embrace a young. You get maybe they'll make a case against you. Сейчас, если такое произойдет, надо быть очень аккуратным, вас в суд подадут. Anyway, he's only 15 or 16 years old, Vishwarup. А Вишварупе тогда было всего лишь 16 или 15 лет. Some rules are good, but other rules sometimes, if it's it's some things it's our culture. Некоторые правила хорошие, некоторые не очень, а мы видим вот эта культура. Biprer Koriha Vishwarup Namaskar. Bashiya Kohen Kotha Amritdhar. Vishwambar, he offered obeisances to the Brahman. Вишвамбар, он принес свои поклоны этому браману. And Boshiya, he sat down. И он сел. He sat down. He sat down. Vishwarup sat down. Вишварупа сел. Boshiya Kohen Kotha Amrit, and he began to speak nectarian words. И он произнес нектарные слова. Isn't that interesting that he sat down? Это интересно, да, что он сел? Perhaps they all sat down. То есть, наверное, все сели. And he began to give like a lecture. И он начал давать лекцию. What a household, huh? That's your big brother. That's Nimai's big brother. He sits down, everyone sits down and begins to give a lecture. И что вот он старший брат Нимай, все сели, он сел, и он начал говорить, как давать лекцию. Shubha dinetar mahabhagyer udoy tumiheno otiti jagrihe hoy. Shubha din, such a fortunate day that mahabhagyer and such great fortune falls on a person when a guest like you, И он сказал, какой удивительный день, какая великая удача, когда гость, подобный тебе. And this is what you say when a guest comes to your house. И это то, что нужно говорить, когда гость приходит к вам в дом. You say, Shubha dinetar mahabhagyer udoy. Such a wealth of good fortune has arisen in my life. What? Such a wealth of good fortune, mahabhagya, huge fortune has just arisen in my life. Великая удача проявилась в моей жизни. Because tumiheno otiti jar grihe hoy. A guest like you has come to my home. Потому что гость, подобный тебе, явился ко мне в дом. So he is charming the Brahman. И он просто очаровал этого брамана. With his poetic with his knowledge of the Shastra and Его his знанием шастры. Tumi upabash kori tak jar ghore sarabata tar amangal pol dhore. If a guest like you fasts in the home, then Если гость, подобный тебе, будет поститься в доме, Sarvata ta amangal pol, they get so much misfortune. то это принесет великую неудачу, великие несчастья.
And then the Brahmin said, he said, Vipra bole kichu dukha na babihar mone, Paul mul kichu ami koriba bhojane. Don't worry anything about me, just bring some fruits and roots and I'll take that now. Но Брахман сказал, не волнуйся обо мне, просто принесите немножко фруктов, кореньев, и я сейчас поем. Bon bashi ami onnakotai bapai, prai ami bone Paul mul matrokai. Bon bashi ami, I live in the forest. Он говорит, я живу в лесу. Onnakotai bapai, where do I get rice? И я когда получаю это рис? Pray ami bone Paul mulmatrokai. I just subside off the sorry, of the fruits and roots that are available in the forest. Поэтому я просто поддерживаю себя, вкушая коренья и фрукты, доступные в лесу. And he said, just seeing you, the Brahman said to Vishwarupa. Но Брахман сказал Вишварупе, просто увидев тебя, I feel that I have eaten millions of meals. Я почувствовал, что я съел миллионы блюд. So just bring some fruits and roots, and I'll take that. Пожалуйста, просто принесите кореньев и фруктов, и я поем этого. So then Vishwarupa continued to implore that Brahman. А Вишварупа продолжил уговаривать этого Брахмана. And the Brahman said, look, he said, please, he said, I've already cooked twice. The Brahman said, I've already cooked twice. Брахман сказал, я уже 2 раза готовил. I mean, obviously Krishna doesn't want me to eat rice today. Очевидно, Кришна не хочет, чтобы я сегодня поел риса. And also it's past midnight. А уже полночь, уже за полночь. And then Vishwarup, he said, please cook again. И Вишварупа сказал, пожалуйста, приготовь еще раз. Everybody had gathered there, and Vishwarup's the spokesman, please cook again. И все там были, собрались, вся семья вокруг, и Вишварупа просит, пожалуйста, приготовь еще раз. Eta bali Vishwarup dharila charan, shadite lagile shabkarite radan. Eta bali, saying this, Vishwarup dharila charan. Vishwarup, he held the feet of that Brahman. И говоря это, Вишварупа взял стопы этого Брахмана в свои руки. Imagine that. Представьте. He's holding his feet. You've done that? Представьте, вот вы держите за стопы человека. Вы когда это делали? Requested something of a Brahman and held their feet. Просите Брахмана и держите его за стопы. It goes on. We've had this experience. Это очень-очень сильный опыт. When someone is holding on to your feet, если кто-то держит вас за it's стопы, very difficult to refuse очень their request. сложно отказать этому человеку. But because we are so puffed up in the West, Ну, на Западе мы, потому что так горды. we think, no, we'll skip that part, holding their feet. We'll just, please, Prabhu. Мы хотим это пропустим, и, прабху, извините. Vishwarup is a Brahman, Vaishnav, he fell and held his feet. А Вишварупа, он вайшнав, и он взял за стопы этого Брахмана. This is how Vaishnavas behave. И вот это как вайшнавы ведут себя. Vishwarup dekiya mohito viprabar. Koribe randan viprabale utal. Seeing Vishwarup mohito. The Brahman become enchanted. И увидев Вишварупу, он был очарован. He couldn't refuse. И он не смог отказать. So he began to cook again. И он начал готовить This еще is раз. after midnight. А это уже за полночь. And they said, let's put Nimai in another house in the room and lock it up. Давайте Нимая в другой дом и вообще запрем его там. Gore taki strigon bolena chintanai nidragelo akichu na jane Nimai. The Gore take strigon, the ladies strigon who are Gore take, who live in the house. Женщины, живущие в доме, Bolen chintanai. They said there's no anxiety. они сказали, не беспокойтесь. Nidragelo, he's gone asleep. He's gone to sleep. Он же сейчас ляжет спать. Arkichu na jane nimai. Arkichu na jane nimai. He doesn't know. He's not conscious of anything else. He's not arkichu na jane nimai. He's not conscious of anything else. И все, он заснет и ни о чем больше не будет He's думать. fallen asleep like kids do. You see them? They Все, fall он asleep. заснет. И все, как дети, вот они засыпают и все.
He's only young. He's only 2-3 years old. И он маленький, там ему всего лишь 2-3 So, года. boom, he's fallen И asleep. все, он упал и заснул. Nidra gelo ar kichuna janenimai. He's completely out cold, asleep. И все, он теперь спит глубоко. So then it's late at night. The Brahmin finished the offering. Поздняя ночь, Брахман заканчивает подношение. By that time, everyone else had fallen asleep. И в это время уже все тоже заснули. Siddhanta Saraswati Thakur, И Сиддханта Сарасвати Такур, he says, everyone in the house fell asleep он говорит, что все в доме заснули by the gentle touch from the tip of Nidra Devi's shari. благодаря нежному, незаметному касанию Нидра-деви. Все так заснули. Jeshtane koren vipra onna nivedon, ailen sheishtane Shri Shachinandan. Jeshtane koren vipra onna nivedon, that place where the Brahman was offering the rice. Это место, где Брахман предлагал этот рис. Ailen sheishtane. He went to that place, Sri И Shachinandan. Шачинанда пошел туда. And again, as the Brahman was deep in meditation making the offering, Nimai put his hand and he begins eating the hot rice. Брахман, погруженный в медитацию, предлагал этот рис. Господь сел и начал опять ручкой есть этот рис. When the Brahman sees Nimai again, he immediately begins to call out, "Hi, hi, 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 the child has come again." И Брахман, когда увидел это, он опять кричал, опять, что происходит? By this time, everyone was asleep. Но в это время все уже спали. Jagannath Mishra, everybody. Джатка Мишра и все No one остальные. could hear him. И никто не слышал его. And then Mahaprabhu, Sachinandan, he began to speak to the Brahman. И тогда Махапрабху Шачинанда, он начал говорить Брахману. Prabhu bole, I bipra tumita udhar. Tumi amar daki annaki, those amar you. Brahman, what sort of a magnanimous soul are you that you're calling me to take prasadam and I'm coming, so what is my fault? И он говорит, странный ты, Брахман, ты зовешь меня, чтобы я поел, я пришел, а ты недоволен? More mantra jop, more karaha abhan. Rohite na pari ami ashe toma shtan. More mantra jop. You chant my mantra. Ты поспеваешь мою мантру. More mantra jop. You chant my mantra. Ты поспеваешь мою мантру. You see, when we chant the mantra, the name, then the Lord becomes obligated. И поэтому, когда мы воспеваем Святое Имя, то Господь становится обязанным. He said, more mantra jop. That attracts me. Это привлекает меня. More mantra jop. That attracts my mind. Это привлекает мой ум. More karaha aban. You invite me. И ты пригласил меня. You see, when you make the offering, you actually have to desire the Lord eats it. Что на самом деле, когда мы делаем подношение, у нас должно быть желание, чтобы Господь пришел и поел этого. You please accept. Пожалуйста, Господь, That прими much это. we have to cultivate that feeling. И вот это мы должны культивировать в себе, это чувство. Not that completely it's, make the offering and let's eat. Не просто так предложим, сейчас поедим. You have to actually have some desire to serve the Lord. Должно быть по-настоящему желание служить Господу. More kaha abahan, you invite me, that attracts the Lord. И как Господь говорит, ты позвал меня, и это привлекло меня, я привлекся. Rohite na pari. I cannot resist. Rohite na pari ami. I cannot resist that invitation. И я не смог отказаться, не смог устоять перед этим приглашением. What a person. Что за I личность? cannot resist that. Он не смог устоять. Heart is so soft. Такое мягкое сердце. Ashi tomarshtan, and then I come to where you are. И поэтому я пришел к тебе. Amar dekte nirabari bhava tumi ota eva tomare dilon deka ami. Because you always meditate on me. Потому что ты всегда медитируешь на меня. Amar dekte nirabari bhav tumi bhav. The feelings you feel for me. То у тебя есть эти чувства ко мне. And you see me. И ты поэтому ты увидел меня. Ota eva tomare dilon deka ami. For that reason now, that form of me that you love, now I am appearing to you in that form. И поэтому в той форме, которой ты испытываешь ко мне эту любовь, я явился в этой форме перед тобой сейчас. Shekone dekhe bipraparam udbut.
Shankha Chakra Gada Padma Ashtabhuj Rup. Shekhane, at that time, Dekhe, Vipra Parama, the Vipra Parama Adbhut, he saw an amazing thing, Parama Adbhut. И в это время этот браман, он увидел удивительную форму. This is called Adbhut Mandir. Это называется Адбут Мандир. Adbhut Mandir. So, Shekhane, Dekhe, Vipra Parama Adbhut. At that time, the Vipra saw a Parama Adbhut, an extreme. В это время браман увидел удивительную форму. Shankha Chakra Gada Pada Ashtabhuj Rup. He saw 8 forms. Он увидел восьмирукую Form форму. of the Lord, Ashtabhuj. Восьмирукую форму. This form we don't even see deities of anywhere. Даже мы божеств таких не We видели. see Sadbhuj. Мы видим If Шадбудж. you go here on the main road down Здесь to на главной Navadvip, дороге есть. you'll see temple Shadbhuj. Там есть Шадбудж божество. And in some deities are Shadbhuj. You can Некоторые see. божества есть Шадбуджи, We да. have pictures in our book, Sadbhuj, Есть 6 arms. изображения вот шестируких. But I don't see anywhere the deity eight Но 8 я arms. ни разу не видел восьмируких. So he saw that the Lord was he had 8 arms. He had the Shankha. У Господа means было the 8 conch, руков. Шанка — это Chakra. чакра, раковина. Gada is club. Булава, Padda is lotus. лотос. That's four signs of Lord Vishnu. Это признаки Господа Вишну, атрибуты Господа And he Вишну. also had 2 hands holding a flute И у него 2 руки держали флейту. and 2 hands eating yogurt. И 2 руки ели масло, ели йогурт. So this is the form of Gopal Krishna in Vrindavan. И это форма Гопала Кришны во Вриндаване. He's seeing this form. As Sachinandan in Mayapur, he's revealing this form of Gopal in Vrindavan. И Шачинандана в Майпуре явил эту форму Гопала во Вриндаване. A special darshan, Parama Adbhut, Это особый даршан, Парамабхут. where there's the Bangshidari, the flute player, and Makon Chor, who's taken the yogurt, and he's there, and simultaneously has 4 arms of Lord Vishnu. Что он одновременно, он играет на флейте, он эти руки, которые едят йогурт, и одновременно эти руки Господа Вишну. In that form, Sachinandan, in that form, he's standing in front of the Brahman. И в этой форме Шачинанда предстал перед этим браманом. Is that amazing? Не удивительно ли? Amazing thing. Shribach Kashtuba Boke Shobhe Monihar Sarva Angi Deke Ratnamai Alankar. Srivatsa, the beautiful Lakshmi sign of Srivatsa. Знак этот Шриватса, это знак Лакшми. Kashtuba, gem, priceless Kashtuba gem around his neck. Бесценный этот камень Кастубха With Shob Manohar, with a beautiful necklace with other с gems. красивым ожерельем из других драгоценных камней. Sarva Anga Deke Ratnamai Alankar. Sarva Anga, in all his limbs, Ratnamai Все его руки means jewels, были украшены Alanka, ornaments. драгоценными камнями. He had a peacock feather in his hair. У него было павлинье перо в волосах. His lips were red like the rising sun. Его губы были красны, как восходящее And солнце. his face glowed like the full moon. Tonight you will see. И его лицо сияло, как полная луна. Вот сегодня вы сможете увидеть. Just on the full moon. We didn't sing Nitai Pada Kamal Koti Chandra Shushital. We didn't sing that song, but anyway. Мы часто этого не часто поем эту песню. Koti Chandra Shushital. The Shushital. Shital means cooling. What? Shital means cooling. Ситал — это значит охлаждающее. Sitala is Sitala. Shital. Ситал. In Bengali, winter is shitkal. И So shital. Шитал на бенгальском зима называется. Nitai Pada Kamal, the lotus feet of Lord Nityananda. Лотосный стоп Господа Нитянанды, Koti Chandra, like 10,000 moons. как 10 тысяч лун. Shushital, there is cooling. Они охлаждают так же, как 10 тысяч лун. As cooling as 10,000 moons. Охлаждают так же, как 10 тысяч лун. Nitai Pada Kamal, the lotus feet of Lord Nityananda. Лотосный стоп Господа Tonight, Нитянанды. those here in Те, Mayapur, кто вот в Майпуре живет, the Purnima Пурнима, is a very special
time. Это очень особое время. You'll see that this whole area here there is Harinam, Bhajan, Sankirtan all night. Увидишь, что всю ночь здесь Харинамы, Баджаны, See Санкиртана. all of these people, they're all coming here, they're all coming here. Why are they coming И все here? люди, почему они приехали сюда? And we Western people, we're going, oh my God, А look мы at the crowd. Oh. А мы западные смотрим, о, понаехал народу. We don't want to go anywhere near it. Я даже туда совсем не All планирую these ходить. people, why they're like, А все эти люди там, why are they coming? почему они приехали? It's like ants smelling honey. Это как муравьи, почуявшие The запах simple, меда. the simple devotees are coming to get the energy of the Gauda Virbhav. И простые преданные приходят, чтобы получить вот эту энергию Госа And Гауранги. they'll go into the temple and they'll see Sachinandan standing there. И они идут в храм и видят там And Шачинанду they will, because стоящего. they're simple. Они очень They will see простые. his God. И они видят They'll Господа. hear the И kirtan. слышат киртан. And they'll feel feelings. They're И simple они people. чувствуют эти, испытывают эти Just by чувства. coming here to Mayapur, they take bath in Ganga. И поэтому они приезжают в They hear the Майяпур, kirtan, омываются sing в Ганге. It's enough for them. Для них этого Go достаточно. back to Godhead. И для что вернуться домой к Богу? It's today. Today is so much Это mercy. особенный день сегодня, столько милости. Let me read something to you. Давайте я вам еще одно Just прочитаю. breaking the topic. Я сейчас как раз But отпишу this одну you have to тему. hear. Again, this is Bengali. I'm reading to you, Bengali. Это вот тоже будет на бенгальском. Jai John, Shri Falgun Purnima Diboshe. That person on the Falgun month, full moon. Человек в этот месяц Фалгуна на полнолуние, That's today. это сегодня. This is ancient Bengali text. Это древние бенгальские тексты. Jai John Shri Falgun Purnima Diboshe. That person who on the Falgun Purnima full moon of Falgun Mash. Тот, кто в месяц Фалгуна во время полной луны Ganga Shnan Kori Ganga Nagote Boshe. He takes his bath here in Mayapur, Ganga Nagote. тот, кто примет омовение в Ганге, здесь в Майяпуре, Takes his bath in the Ganga here in здесь Mayapur примет омовение On в this Ганге day. в этот день. on this day. В этот день. Shri Gauranga Puja Kore. Shri Gauranga Puja Kore. He worships Gauranga. И он будет поклоняться Гауранге, Upavash Kori. Fasting. постясь. Who amongst you today are fasting and have worshipped Gauranga? Кто сегодня постится и поклонялся Гауранге? We worship Gauranga. We Мы вот sang. поклонялись Гауранге, We пели. sang Gauranga, Dutive, everything worship Gauranga. Все You это go to было the поклонение temple Гауранге. Вот вы ходили в dance, храм, наверное, and танцевали. fasting. И вот So поститесь. that person Тот человек fasting, постится, worship Gauranga, поклонялся Гауранге, Ganga Snan, омовение в Here. Ганге, здесь, today. сегодня. Purva Purushe Shaha Shay Joy Tori. He goes with the Purva Purushe Shaha, with the ancestors. И он вместе с своими предками Sahasra Purusher Purvagon Shonge, taking Sahasra, 1,000 ancestors. беря с собой 1000 предков, Sahasra Purush Purvagon Shonge, taking 1,000 ancestors. взяв с собой 1000 предков, Shri Goloka Prapta Hoy, he attains Goloka. и он достигает Галоки. Jota Toha Mori, regardless of where he dies. Независимо от того, Regardless of where независимо от того, he где он dies. оставит тело, Regardless of where he независимо dies. от того, как он умрет. If you take bath, if you fasting, Если вот поститесь сегодня, Worship Gauranga. поклоняйтесь Гауранге, you take bath in Ganga, примите омовение в Ганге, 1,000 ancestors 1000 предков with you с вами go to Goloka. пойдут на Галоку. Харибо! How good is that? Вы представляете, насколько это хорошо? Did you know that? That's Navadip Dham Mahatmya, И вот это Навадива Dhama Махатми описывается. as is in Bengali. Здесь на Бенгале так. Yeah, so we were there on the Brahman, right? So he appeared in that form, Ashtarup. И вот Господь явил себя в этой форме, восьмирукой форме. Prabhu Pale, Shuno Shuno, Ayi Biprabar,
Onek janmer tumi amar kinkar. Look, Prabhu, he calls, he speaks to the Brahmin. И он обратился к браману. Before that, the Brahmin, you know, seeing this, the Brahmin fell unconscious. А браман, увидя эту форму, он упал без сознания. And then he comes back to consciousness, and again he sees, again he falls unconscious. И он prишел в сознание, увидел форму, опять потерял сознание. Sometimes getting up, sometimes falling down. И иногда вставал, падал, вставал и He падал. moved with great emotional eruption. И он очень сильные эмоции испытывал. Shivering, И вот он была дрожь, он потел, body hyperpilation. его тело He вибрировало, couldn't remain still. и он не мог оставаться на месте. Tears flowed from his eyes Слезы like flowing of Maha Gaura. лились из его глаз, как мать Ганга. The Brahmin caught hold of the Lord's feet and cried. И браман схватил Господа за стопы и плакал. Prabhu bole shuno shuno are biprabar. What does the Lord say? You imagine what a moment he's there. И представляете, вот эта ситуация, и The Brahman's falling down and getting up. и браман падает, теряет сознание, встает, опять падает, опять теряет сознание, трясется, слезы его What's the глаза. Lord going to say? И что вот скажет сейчас Господь? What do you think he's going to say? Подумайте, что сейчас скажет ему Господь? As he's holding onto his feet. И он держит его за стопы. What's the Lord going to say? И что же Господь скажет? Prabhu bole shunu shunu ai biprabar. Onek janmer tumi amakinkar. Prabhu bole, the Lord says, И Господь сказал, shunu shunu, listen, слушай, ai biprabar, or best of the Brahmins, о, лучший из браманов, onek janmer, for so many lives, столько жизней, tumi amarkinkar, you are my servant. ты мой слуга. На протяжении многих жизней ты мой слуга. Nirabadi bhav tumi dekte amar, ota evami deka dilan tomar, because you're constantly meditating on me. Потому что ты постоянно медитировал на меня. So for that reason I am revealing myself to you. И поэтому я явил себя тебе. In a previous life, В предыдущей said, жизни I came and I took the offerings that that Nanda Maharaj, I cooked in Nanda Maharaj's home, and similarly I stole. You cooked in Nanda Maharaj's home, and I stole your offerings then. И в предыдущий раз ты готовил в доме Нанды Махараджа. In Nanda Maharaj. Да, ты готовил в доме Нанды Махараджа, я также украл твое In подношение. the form of Gopal, I stole your offerings Я в then. форме Гопала украл твое подношение. And then he explains that I've appeared now to actually propagate the Nam Sankirtan movement. И он сказал, что сейчас я явился для того, чтобы распространить движение Нама Санкиртаны. Sankirtan arambe amar avatar koraimu sharvadeshi kirtan prochar. That Sankirtan arambe, I've come to inaugurate the Sankirtan movement. Я явился, чтобы начать движение Санкиртаны. Koraimu, and I will do. И я сделаю. Koraimu, I will do. Sharvadeshe kirtan prochar. The preaching of the holy name in every country. Я устрою так, что слава Святого имени будет проповедоваться во всех странах. Yeah. So in this way, Mahaprabhu, he said that I forbid you to tell anybody about this incident. И Махапрабху сказал ему, я запрещаю тебе рассказывать кому-то об этом случае. And if you do, then you have to give up your life. И он сказал, если ты это сделаешь, то расстанешься с жизнью. And then the Lord disappeared from the vision of that Brahmin. Sorry? The Lord disappeared from the vision of that Brahmin. И Господь исчез с поля зрения этого брамана. So then, Apurva Prakash Deki Shebi Prabhar Anande Purnita Hoila Sharaba Kalebar. So he became completely seeing this form of the Lord, and the Lord speak with him in this way. The Brahman. У брамана, увидев эту форму Господа, и Господь говорил с ним. Apurva Prakash Deki, seeing this unprecedented
revelation. Увидев, получив это удивительное откровение, Anande punito hoilo. The limits of bliss. то That anandito, anande punito. The complete of bliss. The most possible level of bliss. Anandito. он испытал самый высокий уровень блаженства. Filled with great. Anande punito. Filled with bliss. Он был наполнен этим блаженством. In every limb of his body. Каждая часть его тела была наполнена этим So then he блаженством. began taking the rice that Sachinandan ate, that rice. И он начал брать этот рис, который ел and Сачинандан, rubbing и it начал втирать в all свое over his тело. body. Nache gai hashe bipra koraya hunkar joy bal gopal bolaya bar bar. Nache gai hashe. He's dancing, И он he's singing там начал танцевать, laughing петь, опять смеяться. loudly. Очень громко. Bipra koraya hunkar. Joy bal gopal, joy bal gopal. Джай Балгопал, Джай Bolaya Балгопал. bar bar. Again and again he's Снова и calling снова out. он повторял это. Joy Джай gopal. Гопал. Joy bal gopal. So he's calling out that awoken all the people in the house. И он так громко пел, что все в доме And проснулись. they all come running in to see. И они все пробежали посмотреть. And they were all satisfied that the Brahmin was enjoying his prasadam so much. И они были так счастливы, что Браман так наслаждается их просадом. So he was thinking that, I should tell them that this child is the Supreme Lord in their home. И он подумал, наверное, мне стоит им сказать, что этот ребенок в их доме — это Верховный Господь. He remembered the Lord's order. Но он вспомнил приказ So Господа. he simply remained in that place, and every day he would go different places and beg alms. И он просто остался в этом месте, там ходил каждый день в разные дома, прося And he подаяния. would be in the side, he would just witness the pastimes of the Lord. И он просто там сдалека наблюдал игры Господа. All the pastimes. Все игры. Up until Mahaprabhu was leaving Navadip. До тех пор, пока Махапрабху не оставил Навадвипу. Beda Gopya e Shokol, Mahachitra Kotar, Iha Shrabane Krishna Milaya Sharbata. These Beda Gopya, these Vedas, these descriptions, which even there you won't find in the Vedas. И эти описания, их даже нельзя найти в Ведах. Mahachitra Kota, these wonderful topics. Эти удивительные темы. Iha Shraban, those who hear them. И те, кто слушает их, Krishna Milaya Sarvata will attain the lotus feet of Krishna. они достигнут лотосных стоп Господа Кришны. Harikonda Kota Jai Amrit Shraban Jai Shishurupe Krida Kore Narayan. The Adikanda Kota, the descriptions in the Adikanda. Описания, данные в Адиканде, Jai Amrit Shraban, they are such Amrit Shraban, they are such nectarian pastimes to hear. это настолько нектарные игры, которые можно слушать. Jaha Shishurupe, in the Shishurupe, in the form of a young child. Где Господь являет себя в этой Шиша-рупе в форме маленького ребенка. Kurida Kore Narayan, the Supreme Lord of the Vaikuntha worlds, he plays as a child. Что Верховный Господь всех Вайкунтх играет роль маленького ребенка. Sarva Loka Chodamani Vaikuntha Ishar, Loki Kanta, Sita Kanta, Shri Gaura Sundor. He is the Sarva Lok Chodamani, the predominating deity of all the planetary systems. Что это главное божество всех планетных систем. Vaikuntha Ishar, he is the Lord of Vaikuntha. Что он господин Вайкунтхи. He is the Lord of Vaikuntha. Loki Kanta, he is the beloved of Lakshmi Devi. Что он возлюбленный Лакшми Деви. Sita Kanta, he is beloved of Sita. Что он возлюбленный Ситы. Sri Gaura Sundor, Sri Sachinandan. Шри Гаура Сундараш. So the one who appeared as the darling, that one who appeared as the darling of Sita Thakurani in the previous yuga. Тот, кто явился как возлюбленный Ситы Такурани в предыдущую эпоху, And who appeared as Krishna and Balaram in the Dwapara yuga. и кто пришел как Кришна и Баларама в Двапару-югу,
He has appeared now in the house of Jagannath Mishra. Он же, эта же самая личность, явился в доме Джаганнатха Мишры. Sri Krishna Chaitanya Nityananda John Vrindavan Das Tachu Pada Juga Gan. In this way, Vrindavan Das Thakur sings the glories of Chaitanya Mahaprabhu. Yeah. И таким образом Вриндаван Дас Такур воспевает славу этих игр, Accepting Sri Chaitanya and Nityananda Prabhu as his life and soul. и он принимает Чайтанью и Нитянанду как свои жизни душу. Jai Shri Sachinandan Avibhav Shubha Avibhav Titi Maha Mahotsav ki Джай. Shri Gaura Purnima ki Jai. Shri Nita Gaura Shitana Pramanande Харибо. Shri Prabhupada ki Джай. Atul Krishna prabhu ki. Джай. Jai Ho.